we have discussed only about push subscription. Now I am going to configure pull subscription. So there are two types of subscription available. Okay. So what is the difference between push subscription and pull subscription? All the difference is based at agents. So there are agent location. Based at agent location, we can tell them which one is push subscription and which one is public pull subscription. Okay. Let's assume this one is a shop. This one is a shop and this one is a home. So you subscribed for a newspaper. Daily you told your agent bring a newspaper. Okay, so he is a distributor. Daily he will send newspaper to your home. Whether you are in your home or not, you are available, and whether you read the newspaper or not, nothing matters to distributor. What is the matter to distributor? Daily he need to send to a paper to your house. So agents, where do agents located? At distributor. Agents located at distributor. From here daily they will send you newspaper. Okay. What if, so I have so many work people in my house. So this is my own house. I don't want daily newspaper. I want whenever I want to read. Okay. So at that time, what I will tell to my work person, whoever works at my home, go on. So who is the agent? Agent located at my home. So daily or day by day or weekly, he will go to distributor and send and bring the newspaper. So agent location, same database that is called pull subscription. Agent location distributor that is called push subscription. Are you clear? Yes, sir. సో ఫుల్ సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు మీరు వెళ్ళి పేపర్ తెచ్చుకోవడం. అంటే వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టైమ్, వెన్ ఎవర్ ఆన్ యువర్ కన్వీనియంట్ టైమ్, యూ విల్ డిమాండ్ ఫర్ సింక్రనైజేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే. సో పుష్ సబ్స్క్రిప్షన్, దే డోంట్ వాంట్ యువర్ కన్వీనియంట్ టైమ్. They will keep on sending you updates. If publisher table has changed, immediately all the changes will be applicable to subscriber. Okay. Location is at subscriber. If agent located at distributor, we call it as a push subscription. So for this purpose, let me open any one replication. This is snapshot replication. Okay. So where is distributor located here? So sorry, where is this agents located here? Snapshot agent, log reader agent, distributor agent.
Distributor. Okay, distributor. Now let's see this. What I will do is, what if distribution agent present at subscriber? Okay, this is called as full subscription. So under full subscription, distributor is present in subscriber and he needs to connect with distributor database. Am I correct? See, what is the procedure? First of all, snapshot agent will go to publisher, bring all changes to snapshot folder. Am I right? Yes. So this snapshot agent, whatever the data is here, it is logically placed in distribution database. So from distribution database, distributor agent will apply changes to subscriber. This is the diagram. This is the architecture. Now what happened? So if the distributor agent present in distributor, there is no issue, because distribution database and distributor agent both are in same computer. Now agent changed the place. Now distributor agent is at subscriber. Okay, so if we want to synchronize the transaction, he need to connect to distribution database that is present in distributor. Do you agree with me? So distribution agent should connect to distribution database which is in distributor. For this purpose, the shared folder, whatever the snapshot folder is, this folder must be shared. Shared folder లేకపోతే ఏమవుతుందంటే, so it cannot connect to this computer. Folder permissions check చేసుకోవాలి. So if this folder has permissions, there is no issue. It will connect automatically and bring back all the changes. This is the only change we need to give. Okay, let's configure full subscription. Go to SSMS. So now I will change for the so as of now, each time we have used node 1 as a publisher. Now we will use node 2 as a publisher. Let's see. Node 2 is my publisher, instance 2 is my distributor, and node 1 is my subscriber. Okay, go to databases. There are so many databases here. I'll create a database in node 2. Database name is Hari. Now provide two tables, 5 rows. Already we have some tables. We can use this. Use Hari. Information. Okay. So now I have inserted 5 rows in it. We have a table, we have a database, and we have a table in this. So what is the configuration process? First, go to distributor, configure distribution. Right click, configure distribution. Click next. Node 2 instance to use my distributor. Okay. Snapshot folder. This was the thing I was talking about. See this information. Let me make it zoom. So what is it showing? The snapshot folder does not support full subscription created at the subscriber. It is not a network path, or it is a drive letter mapped to network path. To support both push subscription and full subscription, use a network path. So ఈ REPL data folder అనేది మనకు share folder అయి ఉండాలి. How to do that? Go to the folders, go to the computer, this PC,
Where is the REPL data folder? In distributor program files, Microsoft SQL Server. Distributor is instance to MS SQL REPL data folder. Right click, go to properties. Okay, security sharing. So already this is shared folder. If it is not shared, go to advanced sharing. Add. This is fine. Click on OK. Permissions, go to permissions. Add whoever want to share. I added right now everyone. Click on OK. Click on OK. Close this. Now open this. Go to properties sharing. You can see the network path. Copy this network path. Only difference between full subscription and push subscription in the configuration changes. So go over here. So provide this path. Click on next. Distribution database, click on next. Who is your publisher? My publisher is Node 2. Okay. Click on connect. Click on next. What is the password we were using? Admin 3. Next. Finish. So distribution is configured. Done. So what is the next step? Go to publisher, configure distribution. Replication, right click, configure distribution in Node 2. So Node 2 is my distributor? No. Who is my distributor? My distributor is instance 2. Connect to distributor, click on next. The password we have just used. Next. Finish. Configure distribution and publisher. Now go to replication and local publications, create a new publication. Click on next, click on next. So which replication? Transactional replication. Click on next. So tables available, student table. Click on next, next. Create snapshot immediately. Next. So agent security, use agent service account. Click on OK. Click on next, next. Publication name. This is student publication. Finish. Close this. Now go to subscriber. So go to replication under subscriber. Go to subscriptions. Right click on here. New subscription. Let me connect it. Next, who is our publisher? Node 2 is my publisher now. So replication is student pub. Here you need to select full subscription. Instead of push, you will select full subscription. What is the difference? This option reduces the processing overhead at the distributor. So multiple computers ఉన్నప్పుడు, multiple subscribers ఉన్నప్పుడు distributor దగ్గర లోడ్ తగ్గిస్తుంది. ఓకే, ఏజెంట్స్ సబ్స్క్రైబర్ దగ్గర ఉంటారు, ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వడం సబ్స్క్రైబర్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. Who is your subscriber? Subscriber is node 1. Database is sub. New database, that is okay. Click next. Use agent service account. Click on next, 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 next. Finish.
this is how we configure full subscription. Okay, refresh this student subscription database, refresh this, go to tables, table came here. So what is the difference between pull subscription and push subscription? Push subscription process begins at distributor, pull subscription process begins at subscriber. Okay, agents in distributor agent in push subscription present at distributor. Here in full subscription, agent will present at subscriber. That is the difference here. Okay, so now my another question is how to troubleshoot if I face an issue. This one is my publisher. Data from here to here should go without any hassle. But here if you see, so I have 5 records. I inserted some more records on node 2. Now all the records should come to node 1. The data is not coming from node 2 publisher to subscriber. How to troubleshoot? What might be the issue? Okay, go here, see the jobs. So this replication runs through jobs. We need to troubleshoot jobs also, whether agent is present or not, agent is working fine or not. This should be in green color. Okay, so now open this job. What is this job? Distribution, REPL distribution. Okay, steps, run agent. So this agent is running at subscriber. Did you get my point? So if it is push subscription, this job is configured at distributor, not at subscriber. So this is full subscription. That is why this agent is configured under subscriber. Okay, go to publisher, go to agents, jobs. Okay, there is no job here. Fine, go here, jobs. So here node 1, node 2 hurry 1. Okay, node 2 hurry student, this one is a publication. Open this. So snapshot, this is a snapshot replication. So distributor present where, so you can see each and every job and you can see the details. So these are different type of previous configurations. Now my requirement is where is the agent situated, so presented. So here agent present at subscriber, that is why your job running on subscriber. We need to make sure this one agents are running or not. Okay, then permissions on shared folder, REPL data folder has sufficient permissions or not. Then service account is mapped to distributor subscriber or functional or not. See, each and every server we need to create a service account login, that is created or not, agent is running or not. So we need to check all these settings. Subscription expired, whether distribution database related any issue, database related any issues unnaya, internet issues ఏమైనా ఉన్నాయా, ఓకే, స్పేస్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, సబ్స్క్రైబర్ దగ్గర కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర కానీ స్పేస్ సరిపోవట్లేదు, ఇవన్నీ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే మనకు డేటా డెలివరీ అవ్వదు. సో ఏదైనా నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది అంటే మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి? సో యు నో అబౌట్ దిస్ replication monitor. Go to publisher, open replication monitor. So on replication monitor you can see the health of the replication. So node 2 we have configured now, the health is fine, it is running, everything is good. So but you are not sure how much time it is taking to synchronize. Okay, to check the latency you can go to tracer tokens, you can insert a tracer. So it is a sample packet sent from publisher to distributor. See here, so publisher to distributor it take 2 seconds, and distributor to subscriber it took
3 seconds. Total latency is 5 seconds. I think it is not in seconds. 0.5 means maybe less than 1 second. Okay, so this much of time it took. To find out what is the latency between distributor and publisher and distributor and subscriber, we can use this agent, tracer tokens. Go to agents. How many agents are there? There is a log reader agent and there is a snapshot agent. So there is a warning issue. What is the issue here? Performance critical. So if there are any undistributed commands, so publisher మీకు సెండ్ చేస్తుంది డేటా మొత్తం, కానీ సబ్స్క్రైబర్కి రీచ్ అవ్వట్లేదు. అలాంటి టైంలో ఏంటంటే ఇక్కడ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కమాండ్స్ మనకు ఎక్కువ కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కమాండ్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఇంకా సింక్రనైజ్ అవ్వలేదు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు సబ్స్క్రైబర్ హిస్టరీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్ హియర్. దిస్ ఈజ్ హౌ యూ మానిటర్ ఏజెంట్స్ అండ్ వార్నింగ్స్. సో ఒకవేళ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది, వార్న్ ఇఫ్ ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ విల్ ఎక్స్పైర్ విత్ ఇన్ థ్రెషోల్డ్. సబ్స్క్రిప్షన్ ఎక్స్పైర్ అయితే మనకు అలర్ట్ రావాలి. మీకు తెలుసు కదా, SQL సర్వర్లో ఆటోమేషన్లో మనం డేటాబేస్ మెయిల్ క్రియేట్ చేసాం, అలర్ట్స్ కాన్ఫిగర్ చేసాం. సో అలాగే ఇది ఒక అలర్ట్ కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. సో ఇది కూడా అలర్ట్. సో ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే మీకు మెయిల్ వస్తుంది, కాన్ఫిగర్ అలర్ట్స్. సో వీటన్నిటికీ మనం అలర్ట్స్ కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. సబ్స్క్రిప్షన్ రీఇనిషియలైజేషన్ అయింది, సబ్స్క్రైబర్ పాజిటివ్ డేటా వ్యాలిడేషన్, ఏజెంట్ సక్సెస్, ఏజెంట్ రిట్రై, ఏజెంట్ ఫెయిల్యూర్, సబ్స్క్రిప్షన్ ఎక్స్పిరేషన్, లాంగ్ మెర్జ్ ఓవర్ డైలప్ కనెక్షన్, ఓకే, ఫైన్ ల్యాన్, ఓకే. సో ఈ ఇష్యూస్ ఏ వచ్చినా మీకు మెయిల్ వచ్చేటట్టు మనం అలర్ట్స్ కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నుంచి కాన్ఫిగర్ అలర్ట్స్. Okay, so this is about transactional replication or monitoring any replication. So now let's move to merge replication. So as of now, whatever we have discussed, everything was unidirectional. What is the meaning of unidirectional? One way. So in snapshot replication or transactional replication, if we send data from publisher, it will reach to subscriber. From subscriber to publisher, data will not move under snapshot replication and transactional replication. To overcome this situation, SQL Server has introduced this merge replication concept. It is a bidirectional. So what is bidirectional? Even though you modify the table at subscriber, the changes will be applicable to publisher also. Let me open Excel. So this is a publisher. So I inserted some records here, A, B, C. Publisher to subscriber, all these transactions will be moved. If I insert transactions in subscriber also, for example, I am inserting 1, 2, 3, 4. These transactions are also synchronized with publisher. This is the advantages of merge replication. Okay, let me configure merge replication. So go to SSMS. I am configuring a merge replication between node 2 and node 1. Okay, fine. So otherwise node 1 to node 2, because we have so many databases over there. So node 1 is a publisher, node 1 instance 2 is my distributor,
node 2 is my subscriber. This is because we have so many databases here, so no need to create another database. Fine. So what is the procedure? First configure distribution and distributor. We have done that. Distributor is same for everyone. Okay, then who is your publisher? We need to make sure that one. So replication, right click, distributor properties. Okay, from node 2 to node 1 we have configured replication. So at that time we have changed our publisher. So now it is better to remove previous replication. What was that? Go to replication, go to subscriber, delete the subscriber. Now go to publisher, node 1, node 2 was publisher. Go to publication, delete the publication. Disable the publish and distribution. Now go to distributor, disable the publishing distribution. Now everything is good. We are starting from to configure the application. What is the first step? Configure distribution. Configure distribution, click next. So this is my distributor, this is my snapshot folder, and we need to make sure who is our publisher. For this purpose only we have disabled previous replication. Next, node 1 is my publisher, click next. The password, this one, next, finish. So first step completed. Configure the distribution at the distributor. Fine. Next, go to publisher, configure distribution. Click next. Node 1 is my distributor. No, my distributor is instance 2. Select this one, connect. Click next. This one. Click next. Finish. Close this. Okay. Now configure publication. New publication. Click on next. So which database you want? Sales database. Fine. Click on next. Now I am selecting merge publication. Okay, under merge publication, the publisher subscribers can update the published data independently. After the subscription, after the subscribers receive an initial snapshot of the published data. ఫస్ట్ టైం మాత్రం స్నాప్షాట్ తీసుకుంటుంది. తర్వాత ఏమవుతుంది, మనకు టైం టు టైం నోడ్ 1లో అంటే పబ్లిషర్లో చేంజెస్ జరిగితే సబ్స్క్రైబర్లో చేంజెస్ జరిగితే పబ్లిషర్కి చేంజ్ అవుతుంది. క్లిక్ నెక్స్ట్. 2008 or later. Okay. So what are the tables? I need customer table. Okay, I'll select all tables. Click on next. An unique identifier column will be added to tables. Okay, so ఒక ఎక్స్ట్రా కాలం అనేది టేబుల్కి యాడ్ చేయబడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంది. టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి సీరియల్ నెంబర్. ఓకే, టేబుల్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే సీరియల్ నెంబర్, నేమ్. సో సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇక్కడికి కూడా వచ్చేస్తాయి. సబ్స్క్రైబర్లో డేటా ఎడిట్ చేసి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 1 హరి మూవ్ అయింది, అవి నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేశాను. ఈ డేటా ఇక్కడికి మూవ్ అయింది. ఇష్యూ ఏంటంటే ఏ డేటాని ఎక్కడ ఎంటర్ చేసామో తెలియదు. సో ఈ వెరిఫికేషన్ పర్పస్ కోసం ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక రో యాడ్ చేస్తారు, యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్. సో ఈ రోలో ఏమవుతుందంటే మీరు పబ్లిషర్లో యాడ్ చేస్తే ఒక ఐడి వస్తుంది, పబ్ ఐడి అనుకోండి, శాంపిల్కి చెప్తున్నా. ఒకవేళ మీరు సబ్స్క్రైబర్లో యాడ్ చేస్తే సబ్ ఐడి వస్తుంది.
సో ఈ ఐడిని బేస్ చేసుకొని మనము అది ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేశారో తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో మెర్జ్ రెప్లికేషన్లో ఇదే మేజర్. యూనిక్ ఐడెంటిఫైర్ ఐడి ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇది సబ్ ఐడి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ టు రవి అనే డేటా సబ్స్క్రైబర్లో ఎడిట్ చేశాను. పబ్ ఐడి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ డేటా ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయలేదు, ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేశాను. లెట్స్ సీ దట్. క్లిక్ నెక్స్ట్, క్లిక్ నెక్స్ట్, click next, snapshot agent, run under SQL server agent, next. Publication name is merge pop. So there are 8 tables, merged everything. Now let's see here. Go to node 2, databases, refresh. So we have not yet configured subscriber. Application we have configured. Let me configure subscription. New subscription. Next. Who is your publisher? Node 1 is my publisher. Connect it. Merge publication is available. This is push subscription. Click on next. So database, I want a new database, that is merge sub. Click next. Use agent account. Click next. సో ఇక్కడ ప్రియారిటీ అనేది కాన్ఫ్లిక్ట్. సో వాట్ ఈస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజల్యూషన్ అనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ కాన్ఫిగర్ అప్లికేషన్. ఫినిష్, క్లోజ్, రిఫ్రెష్, ఓపెన్, టేబుల్స్. సో ఇక్కడ మనకు టేబుల్స్ అన్నీ వచ్చాయి. ఇక్కడ ఉన్న టేబుల్స్ ఏం టేబుల్స్? సేల్స్ డేటాబేస్లో ఉన్న టేబుల్స్ అన్నీ అక్కడికి వచ్చినాయి. లెట్ మీ ఓపెన్ ఎనీ సేల్స్ పర్సన్ టేబుల్. How many rows are there? How many rows are there? 6 rows. Did you observe this additional column? Row GUID. Yes. Okay. The same table, if you go to here also, sale person, open this. So you have row GUID. Let's see now. So let me insert a row in publisher first. So salesperson, right click, edit this table. I am inserting some column here. 7th row, name is Ashok. Or ashok@gmail.com. Phone number 123456789. AP, hire date 2024-10. Row GUID it will automatically takes. Close this. Okay. What happened? So where are we? 2. Okay. Node 1 we have done. Let me check it again. So 7th row we have inserted here. Now check this subscriber 1 2 3 4 5 6. It will take some time. Go to subscriber, salesperson, opens. Still it is 6. So hardly 5 to 10 seconds delay will be there. 7th row must come here. Seventh row we have inserted. Fine. Okay, let me check product table.
11th product name is smartphone. Okay, already has phone, computer, electronics. Close this. So 11th row we have inserted here. Product table. 11th row not came yet. Generally it takes time, 5 to 10 seconds, not more than that. Okay, why the data is not delivered? Agent. So we have done so many settings changes. Maybe some of settings is affecting this. Jobs. Batch publication. Batch publication. So do we have permissions on node distributor? Let me check. Security. Open tables. So we will troubleshoot why this is not coming. So ideally from publisher to subscriber and subscriber to publisher, vice versa, synchronization will happen within 5 to 10 seconds. Why is it not happening? Just remember this process, we will discuss, we will troubleshoot this issue. Not synchronizing. So what is the issue? Snapshot completed.
merge completed with no data changes. సో మెర్జ్ ఏజెంట్ ఇక్కడ వర్క్ అవ్వలేదు ఎందుకు అవ్వలేదు అని చూడాలి. So we will discuss the architecture and we will configure one more time now. So what is the architecture of merge replication? చూడండి. Okay, so here publisher, distributor, subscriber. సో ఇక్కడ స్నాప్షాట్ ఏజెంట్ ఉంటుంది పబ్లిషర్లో. స్నాప్షాట్ ఏజెంట్ అనేది సో డేటా మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూటర్లో తీసుకెళ్తుంది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ డేటాబేస్. తర్వాత నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ డేటా ఏజెంట్ ఉండాలి, అది లేదు. మెర్జ్ రెప్లికేషన్లో డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఏజెంట్ ఉండదు, ఓన్లీ మెర్జ్ ఏజెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ అప్లై ఆల్ ద చేంజెస్ టు subscriber, then from here to there to here. So whatever the changes happens will be taken care by merge agent. This is the architecture. Okay. So now let me configure merge replication one more time. So మనం చాలాసార్లు కాన్ఫిగర్ చేసాం, రిమూవ్ చేసాం, కాన్ఫిగర్ చేసాం, రిమూవ్ చేసాం కదా. ఈ ప్రాసెస్లో ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్స్క్రైబర్, delete the subscription, delete the database too. Okay, now go to the publication, delete the publication, then disable the publishing. Now go to distributor, disable the distribution. Okay, done. So node 1 is my publisher, node 1 instance 2 is my distributor, node 2 is my subscriber. I'll do in reverse because we have done so many times from node 1 to node 2. So let me do in this way. Node 2 is my distributor, sorry, my publisher. No, instance 2 is my distributor. Reverse, I'll configure in reverse order. Okay, so create a database over here, create database name is mergedb. Student table, use which database it has, mergedb. Use mergedb, get this table. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ప్రైమరీ కీ అనేది నేను ఇక్కడి నుంచి తీసేస్తున్నాను. There is no primary key. With this done, use another table. Primary key ఉంచుతున్నాను, use another table.
replication, there is no primary key candidate. Okay. Search replication ki primary key requirement లేదు. Okay, so refresh this, go to tables. So there are 3 tables created here. Now let's configure replication. Okay. Node 2. So node 2 is my district publisher. Instance 2 is my distributor. Node 1 is my subscriber. Okay. So done. First configure replication. Right click, configure distribution. Click on next. Node 1 instance 2. Its own distributor, data folder. Next. 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 Finish. Configure distribution. Go to publisher. Configure distribution. Next, who is my publisher? Okay, distributor. Instance 2 is my distributor. We have done a small mistake here. First disable it. Publisher ni సరిగా యాడ్ చేయలేదు మనం. Click next. Who is my distributor? Publisher we need to change. This one is not my publisher. My publisher is node 2. పాస్వర్డ్స్ మ్యాచెస్ అవ్వకపోయినా కూడా మీకు డేటా మూమెంట్ అయిపోతుంది. Next, next, finish. Okay, done. Go to replication, configure distribution. Next, distributor. Who is distributor? Distributor is instance 2. Click next. Password. Publisher configured. Now go to publishers, publication, new publication. Next, merge DB. Next, merge replication. Next, 8 letter. Next, all tables. Yes. See, so 2 tables do not have any primary key, even though it is accepting. Unique identifier. Click next. Schedule the snapshot agent to run. Not required otherwise. Okay. Snapshot agent. Use this one. Click next. Create publication. Publication name is merge. Hurry merge. Public.
Okay, done. So publication is ready. Now go to subscriber, configure subscription, new subscription, click on next. Who is your publisher? Node 2 is my publisher. Publication is ready. Push subscription, database. This is merge. Click next. So here two service accounts. One is for publisher to distribution, second is to subscriber. Click on next. So agent schedule run on demand, run continuously. Click on next. Initialize node 1 immediately. Finish. Close this, refresh. So open the databases list. This one, tables. So we have three tables. Let me go to student table. I am inserting 6th row. 6-1 Hari Kumar Hari@gmail.com. Invalid value for row. So I inserted Erica.subscriber. So now refresh. Go to tables list, databases, merge DB, tables, student table, verify it. 6th one, yes, now configured successfully. Is it node 1? Where did we check? Node 2, yeah. So I inserted a record on here on node 2, it came to node 1. So now, sorry, I inserted a record at node 1, that is subscriber. Now it came to publisher. Now I will do vice versa. See now. So I am on node 2. So go to courses, right click, edit these courses. So node 2 is my publisher. I am editing this. 106 course is SQL, instructor is Hari, credits is 5. So row. So clearly see this. Where are we? I am at merge database, fine. So node 2 courses. Okay. So let me close this. Let me close this. Now I will connect to node 1. Let me check here whether it is implemented here or not. Okay, 106 is entered here. Open
node 1, courses, refresh, go to here, one and 5. It has an add key. So subscriber to publisher it came, and the reverse order it is not coming. Yes, it came now. See here. So it is taking some time. So if you want proof, we can insert some more records. Let's see here. So Ashok, where do you want to insert some records? Do you want me insert at publisher or distributor? Sorry, subscriber. Okay, I'll do one thing. So I'll insert some records at subscriber now. This is my subscriber. Go to subscriber, node 1. Go to enrollments, right click, edit the data. Number 6, student 6. So course ID is 106, enrollment ID 2023. I'm closing this. So node 1 on enrollment, I have inserted some data. Node 1 enrollment. So I'll confirm it one more time. So I have inserted 6th record. Yes. Where? Node 1 enrollments. I am going to node 2. Node 2 enrollments. Right click, refresh it once. Right click, see the data. So not connect. It will come definitely. That's it, 6th row came. So wherever you insert records, so automatically it synchronizes with. If you insert records at publisher, it will synchronize with subscriber. If you insert records with subscriber, it will connect with publisher. So it works like a two-way process. Okay. So now you need to remember a few things here. Let me insert few more records, you will get it. So node 2 is my publisher, node 1 is my subscriber. I am inserting few records here. What are the records? Student. Okay. Node 1 is my subscriber. Use merge DB. Hurry merge DB. Okay. So I am inserting few more records. 106 already inserted, 107, 108, 109. So I am inserting 5 records here. Where? In subscriber. Go to publisher. Go to tables. Refresh it. Go to tables list. Students. Check that list. So as of now only, okay, not this one. Where is other databases list? This one only, correct. Student table, courses table, enrollments table. Okay. So I inserted in courses, right?
Okay, go to courses, check this. Now these records came here. So if you can see the difference between this row GUID and this row GUID, okay, so the records inserted in publisher maintains one sequence and the record maintains entered in subscriber maintains another sequence. It will remember the sequence. Based on that sequence, if there are any conflicts occurs, it will resolve the conflict. What is conflict? Conflict is like this. So what is the issue here? You can insert in both ways. If you, for example, on publisher I am inserting third row. Third row is Ashok. Automatically it went to subscriber. Okay. So my scenario is like this. There was no power here in subscriber. There is no internet connection. I inserted some records here. Which record? Fourth record. Fourth record is fourth record. I inserted fourth record on publisher. PUB ID. The same record, internet has not came. So here also inserted. Now internet, so connection was successful. Now both publisher and subscriber try to come sync. Fourth record is inserted here. Fourth record is inserted here. So same data, same serial number, same name, same serial number, same serial name. Which one should be maintained and which one should be terminated? This is a conflict. If we insert same data at the same time at both publisher and subscriber, which one should we maintain? Here conflicts occurs. So in merge replication only configure occurs because it is two-way replication. Snapshot replication, you don't get this type of problem. Transactional replication, you don't get this type of problem. But in merge replication, so it is very important to have a conflict resolution. So for example, I have inserted one record here, that is Subbu UBID. Now the same record inserted in subscriber, that is Subbu SUPID. So ఈ fourth record, fifth record, ఈ రెండు conflict resolution, conflict face చేస్తుంది. So one of the record will survive and another one will be lost. How it happens? Now come here. What is conflict? Okay, a conflict when a publisher and subscriber or subscriber are trying to insert same records at the same time. The merge agent detects if there is a conflict. If conflicts are detected, the merge agent uses a conflict resolver to determine which data is accepted and propagated to other sites. So one site నుంచి ఇంకో site కి ఏ డేటా అనేది సింక్ అవ్వాలి, ఏ డేటా అనేది డిలీట్ చేయాలి. సేమ్ డేటా రెండు చోట్ల మనం ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు. ఒకవేళ చేస్తే రెండు క్లాష్ అవుతాయి అన్నమాట. సో వీటిని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి? కాన్ఫ్లిక్ట్ డిటెక్షన్ ఎలా యాక్సెప్ట్? ఇప్పుడు మెర్జ్ ఏజెంట్ అనేది కాన్ఫ్లిక్ట్ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తుంది? సో కాలం లెవెల్ ట్రాకింగ్, కాలం లెవెల్లో ట్రాక్ చేస్తుంది. రో లెవెల్ ట్రాకింగ్, రో లెవెల్లో ట్రాక్ చేస్తుంది. లాజికల్ రికార్డ్ లెవెల్ ట్రాకింగ్, సో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనేది కూడా ట్రాక్ చేసుకుంటుంది. ఇవన్నీ ట్రాక్ చేసుకొని మెర్జ్ ఏజెంట్ అనేది మనకు కాన్ఫ్లిక్ట్ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది. సో కాన్ఫ్లిక్ట్ డిటెక్ట్ అయిన తర్వాత ఈ ఇష్యూ వచ్చింది, రెండిట్లో సేమ్ రికార్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయింది. సో ఏ రికార్డ్ని మెయింటైన్ చేయాలి, ఏ రికార్డ్ని టర్మినేట్ చేయాలనేది
మనకు 3-4 టైప్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజాల్వర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఫస్ట్ రిజల్ట్ ఏంటంటే ద డిఫాల్ట్ ప్రియారిటీ బేస్డ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజాల్వర్. సెకండ్ది బిజినెస్ లాజిక్ హ్యాండ్లర్. థర్డ్ది కామ్ బేస్డ్ సపోర్టెడ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్. సో ఫస్ట్ది ఏంటంటే whenever you configure replication. So did you remember this? మనం priority ఇచ్చాం. Merge replication, go to replication, go to publication, open this. So let me configure one more time. New publication, you will see the priority. Array database, merge replication, click on next. How many tables? Student table is there. Next. Go to subscriber, application. Who is your publisher? You must enter a subscription database. Okay, fine. ఈ ప్రియారిటీ కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజల్యూషన్ చూడండి. సో మనం ఎంత ప్రియారిటీ ఇస్తున్నాం ఈ సబ్స్క్రైబర్కి అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇచ్చే ప్రియారిటీ బట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఐ హ్యావ్ one publisher, another publisher. Okay, one publisher. Not there is no publisher subscriber in merge replication. Anywhere you can use. So I have 4 nodes. Node 1, node 3, నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నాను. సో ఎక్కడైతే ఎంటర్ చేస్తున్నానో దాన్ని పబ్లిషర్ అంటే. ఇది సబ్స్క్రైబర్. సో నేను కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు వెయిటేజ్ ఇచ్చుంటా ప్రియారిటీ. నేనేం ప్రియారిటీ ఇస్తానంటే, సో ఇది కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు దీనికి 50% ప్రియారిటీ ఇస్తాను, దీనికి 30, దీనికి 20, దీనికి 10 ప్రియారిటీ ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్ రైజ్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఒకే టైంలో మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తే సేమ్ రికార్డ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రికార్డ్ సీరియల్ నెంబర్ ఈజ్ 5, నేమ్ ఈజ్ హరి. సేమ్ సీరియల్ నెంబర్ 5, నేమ్ ఈజ్ హరి. ఈ రెండింటిని ఇన్సర్ట్ చేస్తే సో 50% నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను కాబట్టి దీని కాన్ఫ్లిక్ట్ వాల్యూ. సో 50 ఈజ్ మోర్ నెంబర్, దెన్ దిస్ వన్ ఈజ్ టర్మినేటెడ్ అండ్ దిస్ వన్ విల్ బి సింక్రనైజ్డ్. ఇక్కడ ఉండేది అడగచ్చు, రెండు సేమ్ వాల్యూస్ అని మీరు అడగచ్చు.
కానీ there will be another value that is row GUID. Row GUID కాలం డిఫరెన్స్ వస్తుంది. row GUID. సో ఇది ఐడి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సబ్స్క్రైబర్ అయితే SUB ఐడి రావాలి, ఇది పబ్లిషర్ అయితే ఐడి తేడా వస్తుంది అన్నమాట. సో మీరు ఇచ్చే వెయిటేజ్ని బట్టి హై వెయిటేజ్ హై ప్రియారిటీ ఉన్న నోడ్లో డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఆ నోడ్ డేటా సర్వైవ్ అవుతుంది, కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది. మిగిలిన నోడ్లో ఉన్న డేటా ఆటోమేటిక్గా రిజాల్వ్ అయిపోతుంది, ఆటోమేటిక్గా టర్మినేట్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి సింక్రనైజ్ అవుతుంది అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ హౌ కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజాల్వర్ వర్క్స్. ఇంకో మెథడ్ బిజినెస్ లాజిక్ హ్యాండ్లర్. మీరు ఒక కోడ్ రాసుకోవచ్చు, ఓకే, ఒక లాజిక్ పెట్టుకొని ఆ లాజిక్ని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఇది డెవలపర్స్ చేస్తారు. కామ్ బేస్డ్ కస్టమ్ రిజాల్వర్. సో ఇది కూడా ఒక కోడ్ అనమాట. సో ఇది ఒక డిఫరెంట్ కోడ్. ఈ కోడ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇస్తుంది. ఈ కోడ్ మీరు మెయింటైన్ చేయొచ్చు, లేదా మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఓన్గా మెయింటైన్ చేస్తారు. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజాల్వ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు రెండు పబ్లిషర్ల మధ్యలో ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఓకే. సో ఇష్యూ ఏంటంటే పబ్లిషర్కి సబ్స్క్రైబర్కి మధ్యలో ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, లేదా సబ్స్క్రైబర్కి మధ్యలో ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇష్యూ ఎలా కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది. సో పబ్లిషర్కి సబ్స్క్రైబర్కి ఇష్యూ వస్తే పబ్లిషర్ది పైచేయి అవుతుంది. ఓకే. సో ఫస్ట్ పబ్లిషర్లో ఇన్సర్ట్ చేసాం కాబట్టి పబ్లిషర్లో ఉన్న డేటా మాత్రమే వ్యాలిడ్, సబ్స్క్రైబర్ది టర్మినేట్ అయిపోతుంది. అదే సబ్స్క్రైబర్కి మధ్యలో ఇష్యూ వస్తే దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అవైలబుల్. క్లయింట్ సబ్స్క్రైబర్స్, సర్వర్ సబ్స్క్రైబర్స్. క్లయింట్ సబ్స్క్రైబర్స్ అంటే యూజర్ టైప్ అనమాట. సో మీకు మీ మొబైల్ ఫోన్లో మీరు ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకొని సబ్స్క్రైబర్గా వాడచ్చు. ఆఫీస్ రిమోట్గా తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్లో ఒక సబ్స్క్రైబర్ని మెయింటైన్ చేయొచ్చు. అదంతా క్లయింట్ సబ్స్క్రిప్షన్ కిందకి వస్తుంది. మీరు సర్వర్ని మెయింటైన్ చేశారనుకోండి, అది సర్వర్ సబ్స్క్రిప్షన్ కిందకి వస్తుంది. ఓకే. సో క్లయింట్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరైతే ఇన్సెట్ చేశారో వాళ్ళదే కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజాల్వ్ విన్ అవుతుంది. సబ్స్క్రైబర్కి ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ప్రియారిటీ బేస్డ్ విన్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ హౌ కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజాల్వర్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న టాపిక్ డిస్కస్ చేయాలి. మీరేం చెప్తున్నారంటే ఓకే, సో కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజాల్వర్ జరుగుతుంది, మెర్జ్ రెప్లికేషన్ జరుగుతుంది, ఓకే, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేశాం. అయితే నేను ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు పబ్లిషర్లో ఇన్సర్ట్ చేశాను ఇక్కడ. సో నేను ఇన్సర్ట్ చేసిందా అని తెలిస్తేనే కదా దీనికి వెళ్తుంది డేటా. సో ఈ ట్రాకింగ్ అంతా ఎలా నడుస్తుంది? సో నేను ఏది ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసా, ఏది లాస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసా అనేది రెప్లికేషన్కి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, సో ఇట్ విల్ మెయింటైన్ సమ్ ట్రాకింగ్ టేబుల్స్. లెట్స్ సే దిస్. సో హౌ మెర్జ్ రెప్లికేషన్ వర్క్? ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. So there are 3 types of tables. One is MS merge contents, tombstone, gen history. There are so many types of tables, but these 3 tables are very important. Okay. So ikkada tables list ఉంటుంది, ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? MSDBలో ఉంటాయి. ఓకే. అలాగే ట్రిగ్గర్స్ ఉంటాయి. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్స్ అండ్ ట్రాకింగ్ టేబుల్స్, CTT అంటారు, చేంజ్ ట్రాకింగ్ టేబుల్స్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ CTT, change tracking tables and triggers, merge replication work. So let me show you where is the change tracking tables. Databases, system databases, MSDB, tables. MS merge.
Okay, let me query this. Go to merge DB, go to system tables, refresh tables, that is fine, system tables, here only. So merge dot contents, open this. So contents, okay, there are three types of tables available. One is content, second is tombstone, fourth is gen history. So let me explain you. కంటెంట్ టేబుల్ ఇన్స్టెంట్ అప్డేట్ ఏదైనా జరిగితే దాన్ని ట్రాక్ చేస్తుంది. టూమ్ స్టోన్ టేబుల్ డిలీట్స్ ఆపరేషన్ని ట్రాక్ చేస్తుంది. జెన్ హిస్టరీ అనేది ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడు అంటే ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడు ఎంటర్ అయింది అనేది ట్రాక్ చేస్తుంది. ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ టేబుల్స్ అండ్ గో టు ట్రిగర్స్. సో అండర్ మెర్జ్ టేబుల్, go to students, go to triggers. See, there are three triggers. ఎప్పుడైతే మీకు ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ అయిందో కంటెంట్ టేబుల్లో అది రిజిస్టర్ అవుతుంది. కంటెంట్ టేబుల్లో రిజిస్టర్ అవుతూనే ఇక్కడ ట్రిగ్గర్ ఫైర్ అవుతుంది. సో ఈ ట్రిగ్గర్ ఫైర్ అయితేనే ఈ ఈ ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ డిలీట్ ఆపరేషన్ ఏదైతే జరిగిందో అది సబ్స్క్రైబర్కి సింక్ అవుతుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ టేబుల్స్ కంటెంట్స్, ఒకవేళ డిలీట్ చేస్తే టూమ్ స్టోన్ అనే ఒక టేబుల్ ఉంటుంది చూడండి, టూమ్ స్టోన్, ఓపెన్ దిస్. సో డిలీట్ ఆపరేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ మనకి ఏం లేవు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చూపించట్లేదు. జెన్ హిస్టరీ, జెన్ హిస్టరీ, ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ టేబుల్స్. సో మీరు ఎన్నిసార్లు ఇన్సర్ట్ చేశారు ఒకేసారి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేశారా ఒక జనరేషన్, 5 రికార్డ్స్ ఒకేసారి ఇన్సర్ట్ చేశారా అది కూడా ఒక జనరేషన్. సో ఈ త్రీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ CTT, చేంజ్ ట్రాకింగ్ టేబుల్స్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ triggers, merge replication will work. This is how merge replication works. సో మీరు ఇంటర్వ్యూలో డెఫినెట్గా నాకు తెలుసు అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ట్రాన్సాక్షన్ రెప్లికేషన్ 90% వాడతారు, మీరు ట్రాన్సాక్షన్ వరకు నాకు తెలుసు అని చెప్పినా సరిపోతుంది. ఒకవేళ తెలుసు ఎక్స్ట్రా పాయింట్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే మీరు నాకు మెర్జ్ రెప్లికేషన్ కూడా తెలుసు అని చెప్పొచ్చు. Okay, so let me close the session now. One replication is pending, that is peer-to-peer replication. We will close that tomorrow.